So what I'm going to be doing is guiding you through something where you're going to be lying on the floor. So you don't necessarily need to see me. Сегодня я проведу вас через такой опыт, где предполагается, что вы лежите на полу. Вам не обязательно меня видеть. То есть я правильно понимаю, что все участники там, в течение часа лежат на полу, могут выключить камеры, как-то свободно. So all participants should be laying on the floor throughout the whole hour, correct? Yeah, if they want to. Хорошо, давайте тогда я начну. Я представлю Кэролайн для тех, кто будет смотреть записи, в том числе спустя какое-то время. So an introduction of you for people who will be watching this in recording. Okay, so shall I start that now? I think that Natalia is going to introduce you to the participants, and then you can add something. Значит, сейчас начнется мастер-класс, который для нас проведет Кэролайн Брээм, специалист Хакоми и в IFS методе. So now we are having a workshop, a masterclass by Kэролайн. She's a Hakomi specialist and also a specialist in IVM method. Am I correct? Which method did you say I was a specialist in? The second one? Какой метод там второй был? IFS. IFS. Yes, so I do something called IFS, and today I'm going to be offering you something that's inspired by Feldenkrais and also a little bit of a combination with Hakomi. Combination with? Hakomi. Yes. Сегодня практика будет вдохновленная методом Фельденкрайза и также немного методом Хакоми. Хорошо, вступаем. Let's get to it. Okay, so. Здравствуйте. You can start off by getting something to lie on the floor. Начнем с того, чтобы найти удобное место на полу и лечь. If you want to. Если хотите. You can also find a pillow in case you need it. Вы можете найти подушку, если она вам нужна. And you can just lie down on your back on the floor. Ложитесь, пожалуйста, на спину на полу. I'm going to be guiding you through some movements. Я проведу вас через серию движений. So the main question today, Самый главный вопрос сегодня. I'm going to invite you to ask yourself is, who do I think I am? Я предложу вам задать его самим себе. Кто я такой, кто я такая? So just go inside and ask yourself that question. Загляните, Who do I think I am? And see what comes. Загляните внутрь и задайте себе этот вопрос. Кто, по-моему, я такой? Кто, по-моему, я такая? Just give yourself a few moments to notice what arises inside you when you ask that question of yourself. Дайте себе несколько мгновений, чтобы заметить, что поднимается изнутри, когда вы спрашиваете себя, задаете себе этот вопрос.
What form does the answer arrive in? В какой форме к вам приходит ответ? When you ask yourself, who am I? What does the answer come back? Вы спрашиваете себя, кто я? Какой ответ приходит к вам? I'm going to invite you today to allow the answer to come in the form of just sensations of the body. Сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы этот ответ пришел к вам в форме ощущений тела. When we're born, that's all that we have. We just have sensations as information. Когда мы рождаемся, ощущения — это все, что у нас есть, только такая информация. And this is an invitation to ask that question and let sensation be the answer. Я приглашаю вас задать себе этот вопрос и позволить ощущениям стать на него ответом. See if you can let go of having any ideas about getting the answer in the form of words or coming as an image. Я приглашаю вас постараться отпустить идею о том, чтобы получить ответ в форме слов или в форме образа. Can you let the answer arise inside you? Позвольте ответу подняться внутри вас Just as a felt sense. в форме ощущения. So what are the sensations inside you right now? Какие ощущения сейчас? Let them bubble up into your consciousness. Пусть они пузырьками поднимутся в ваше сознание. If you're lying on the floor, now you can go and lie on your left side. Если вы лежите на полу, сейчас можно повернуться на левый бок. You can have a little pillow under your head, if that's comfortable. Можно подложить под голову подушечку, если для вас это удобно. And have your arms straight out in front of you, with your right hand on top of your left hand. И вытяните руки перед собой, так, чтобы правая рука лежала сверху левой. Have your knees bent a little bit in front of you to help with balance. Пусть ваши колени будут слегка согнуты перед вами, чтобы сохранять равновесие. And just notice the sensations that bubble up now when you ask the question, who do I think I am? Обращайте внимание, замечайте ощущения, которые пузырьками поднимаются сейчас внутри, когда вы спрашиваете себя, кто я? Now what you're going to do is you're just going to slide your right hand a little bit forwards on top of your left hand. Сейчас что мы сделаем?
Позвольте правой руке соскользнуть немного вперед по левой руке. Slide it forward so that it begins to touch the floor in front of your left hand, and then slide it back to where it started again. Проскользите правой рукой чуть вперед, чтобы она коснулась пола за левой рукой, и потом скользните обратно в предыдущее положение. Just sliding your hand forwards and then sliding it back again, just over and over again. Скользните правой рукой чуть вперед, коснитесь пола и скользните в предыдущее положение. И еще раз, и еще раз. And while you're doing that, you can be asking yourself, what are you feeling from touching one hand over the other hand? What are you finding out about yourself through the sensation that comes from this? И когда вы это делаете, спросите себя, что я чувствую, что я ощущаю, что я понимаю о себе, когда моя рука скользит по другой руке и касается пола. Slowly, maybe the movement gets a little bit bigger, and you might start to notice the movement that happens in your shoulders as you're sliding your hand forwards and backwards. Медленно и постепенно вы можете видеть движение, появляется амплитуда, и, возможно, вы начнете ощущать что-то, что приходит в район ваших плеч. You can let this movement be so slow, so gentle, that you can hear yourself inside. Позвольте этому движению быть настолько медленным, настолько нежным, что вы можете слышать себя внутри. What are the sensations in your chest and your shoulders that might be showing themselves to you right now? Какие ощущения в ваших плечах, в вашей груди показываются вам сейчас? And when you're ready, just stop the movement and take a little rest. Когда вы будете готовы, остановите движение и отдохните. You can roll onto your back again and just rest lying on your back. Можно снова перевернуться на спину и отдохнуть лежа на спине. And again, ask yourself the question, who do I think I am now? Задайте снова себе вопрос, кто я сейчас? Roll onto your left side again. Повернитесь снова на левый бок.
with a pillow if you like, and with your knees bent as before. Снова с подушечкой под головой, если вам это нравится, и снова с слегка согнутыми коленями. And now you're going to take your mind and your attention to the left side of your pelvis. Позвольте вашему разуму, вашему вниманию быть в левой части вашего таза. The place that's highest on the left side of your pelvis. I'm sorry, place the? It's highest, the highest point. В точке, в самой высокой точке на левой стороне вашего таза. And now you're going to think of taking the left side of your pelvis backwards, behind you. Теперь подумайте о том, чтобы левую сторону вашего таза завести назад, за себя. Just finding out if you're able to move the left side of your pelvis backwards. Поймите, можете ли вы это, найдите способ перевести левую часть таза за себя. Take it backwards and then bring it to where it started. And then repeat. Take it backwards and bring it to where it started. Заведите левую сторону таза назад и верните в предыдущее положение. И еще раз повторите это движение. And just keep doing that and finding out what are the sensations that come, that bubble up into consciousness as you're taking your pelvis backwards. Делайте это движение и снова замечайте, какие ощущения пузыриками поднимаются в ваше сознание. So as you're taking the right side of your pelvis backwards and then bringing it back again, just that question, who do I think I am? Пока вы делаете это движение, задайте снова себе этот вопрос. Кто я сейчас? And you can let that movement slowly begin to quieten down and to stop. И вы можете позволить этому движению медленно затихнуть и остановиться. And maybe you notice your breathing. Может быть, вы заметите свое дыхание. What does your breathing tell you about who you are right now? Что ваше дыхание сейчас говорит вам о том, кто вы? What are the sensations that come with the movement of your breath tell you about the person that you are? Что говорят вам о вас и о том, кто вы? Ощущения, которые поднимаются в вас от движений, связанных с вашим дыханием. We have the idea that we're a finished product, that we're all fully formed and completed. But this isn't necessarily the case. Есть такая идея о том, что мы уже закончили проект, мы уже завершены, мы уже готовы. Но, возможно, это не так.
Are you able to let go of this idea that you're a finished product, that you are who you think you are, and be ready to be surprised? Возможно, вы сможете отпустить эту идею о том, что вы уже законченный проект, что вы знаете, кто вы, и позволите себе удивиться. So you're still lying on your left side right now. Вы все лежите на левом боку. Just begin to have your arms straight out in front of you as you did in the beginning. Your right hand on top of your left hand. Вытяните руки перед собой, так же, как вы сделали в начале. Правая рука лежит сверху левой. And just slide your right hand forwards on top of your left hand and bring it back again. Find out if anything is different in that movement now. Позвольте правой руке скользнуть вперед по левой руке и коснуться пола, и снова вернуться на место. Почувствуйте, изменилось ли что-то в ваших ощущениях по сравнению с предыдущим разом. So next time you slide your hand backwards, your right hand lands on top of your left hand. You lift it in the air towards the ceiling. В следующий раз, когда правая ваша рука вернется в исходное положение сверху левой руки, поднимите ее вверх в направлении потолка. So you slide your right hand forwards and you slide it backwards till it lands on your left hand. And then you lift your arm in the air towards the ceiling and then put it back down again and repeat the movement. Вы скользите правой рукой по левой руке, затем возвращайте ее в предыдущее положение и поднимайте правую руку к потолку, и затем снова опускайте так, чтобы правая рука лежала сверху левой. И повторяйте это движение. And each time you do this movement, you find out if you can take your right arm a little bit further behind you and then bring it back to your left hand. Каждый раз, когда вы делаете это движение, попробуйте завести правую руку немного за себя и затем снова вернуть ее на место. And you'll notice that your chest is opening and closing as you do this movement. Вы можете заметить, что когда вы делаете это движение, ваша грудь раскрывается и закрывается. So your right hand moves towards the ceiling, opens out behind you, then comes back to your left hand, then slides forward, then slides backward. Итак, ваша правая рука поднимается к потолку и заводится чуть назад, открывается. Затем возвращается снова сверху левой руки, скользит по левой руке чуть вперед и возвращается в исходное положение. Do you enjoy this movement of opening your chest, or do you prefer the movement of closing? Какая часть движения вам нравится больше? Часть, когда вы открываете свою грудь, или когда вы закрываете ее?
Again, you can let this movement stop, roll onto your back and just take a rest. И снова вы можете позволить этому движению затихнуть и остановиться, повернуться на спину и отдохнуть. Resting is such an important time for integrating and finding out what's new. Отдых – это очень важное время. Время интеграции, время для того, чтобы найти, что появилось нового. When we rush from one thing to the next without stopping, we don't have the time to find out if anything's changed. Если мы торопимся к следующей части, к следующей вещи и не останавливаемся, у нас нет времени, чтобы понять, изменилось ли что-нибудь и что изменилось. So here you have the chance to ask yourself again, letting go of any ideas that you have before. Ask yourself again, who do I think I am? И сейчас у вас появился шанс снова спросить себя, отпустить все идеи о том, что это может быть. Спросить себя, кто я? And what is your breath doing right now? Что делает ваше дыхание прямо сейчас? Какое оно? Again, roll onto your left side. Повернитесь снова на левый бок. Same position as before, with your knees bent and your arms out in front of you and a little cushion under your head, maybe. Снова в такое же положение, слегка согнутые колени, руки вытянуты вперед, одна лежит на другой, и, возможно, подушечка под голову. Again, take your attention and your awareness to the right side of your pelvis. Обратите внимание, приведите фокус вашего сознания к правой стороне вашего таза. And just begin to move the right side of your pelvis forwards. И начните двигать правую сторону вашего таза вперед. Move it forwards and then take it back again to the starting position. Переведите ее чуть вперед и верните в предыдущее положение. What's it like to move your pelvis? Как вам это, двигать вашим тазом? Is it something that gives you pleasure? Does it bring up other feelings inside you? Дает ли вам это удовольствие? Какие чувства поднимает внутри? Does it move easily? Or does it feel a bit sticky and hard to move? Легко ли двигается ваш таз? Или вы ощущаете, что двигать им трудно? Let the sensations and the qualities of the movement of your pelvis going forward be information about who you are. Позвольте ощущениям, которые поднимаются, позвольте качеству движения вашего таза вперед быть информацией для вас о том, кто вы. Keep the movement going. Продолжайте движение. Forwards with your pelvis
and then back to the starting point. Вперед и в предыдущее положение. And then just let it rest and lie on your side, resting. А затем позвольте себе отдохнуть. Просто полежите на боку и отдохните. And in the most effortless way, let anything that your body wants to tell you right now, in the way that it talks to you, arrive in your consciousness. И теперь, возможно, без усилий, позвольте тому, что тело ваше хочет вам сказать, и в той форме, в какой оно хочет говорить с вами, подняться в ваше сознание. The body speaks a particular language of its own. And we aren't all of us very skilled at understanding it. У нашего тела особенный язык, и не у всех у нас есть навык понимать его. What's the language of your body? На каком языке говорит с вами ваше тело? What are the sensations and experiences and feelings inside? Какие внутри есть ощущения, чувства, переживания? Still lying on your left side, take your right hand and put it on your forehead. Мы все еще лежим на левом боку. Правой рукой коснитесь своего лба. Using your right hand, just roll your head so that your nose points towards the ceiling or maybe behind you, and then roll your head to face the way it was facing in the beginning. И правой рукой, держа себя за лоб, немного поверните свою голову, так, чтобы ваш нос смотрел в потолок, а может быть даже немножко назад, и затем снова верните голову в предыдущее положение. Are you able to let all of the muscles of your neck be so relaxed that your hand can roll your head? Можете вы позволить мышцам вашей шеи быть настолько расслабленными, что вы можете двигать вашу голову своей рукой? So slowly, can you roll your head like a big bowling ball? Медленно, можете вы катать свою голову, как мяч для боулинга? Roll it to face the ceiling or behind you, and then back again. And just keep doing this, letting the question, who am I, be there with you all the time. Поверните свою голову носом в потолок и обратно. И продолжайте это движение. И позвольте вопросу «Кто я?» быть с вами все это время. And now let your head just rest and place your right hand on top of your left hand straight out in front of you. Теперь позвольте своей голове отдохнуть и верните свою правую руку так, чтобы она лежала сверху левой.
And just begin to do that movement of sliding your right hand forwards on top of your left hand, then sliding it backwards and lifting it towards the ceiling and maybe behind you, and find out if anything has changed in this movement. И теперь давайте сделаем снова это движение, когда правая рука скользит вперед по левой, затем возвращается и поднимается вверх к потолку, а может быть и чуть-чуть назад, и снова возвращается в исходное положение. Изменилось ли что-то? И если да, то что? As you're doing it, find out how many parts of you are happy to go along with this movement. Пока вы делаете это движение, обратите внимание, сколько частей вас счастливы участвовать в этом движении. How many parts of you are moving as your arm moves? Сколько частей вас двигается в тот момент, когда двигается ваша рука? Does your head move? Do your legs slide a little bit on top of each other? Does your spine move? Двигается ли ваша голова? Скользят ли немного ваши ноги вслед за этим движением? Двигается ли с ним ваш позвоночник? Parts that are moving, you can sense. And can you sense the parts that aren't moving? Те части, которые двигаются, вы можете ощутить. А можете ли вы ощутить те части, которые не двигаются? Where there's movement, there's possibility. Там, где есть движение, есть возможность. There's possibility for change and options. Есть возможность для изменения, есть возможность для выбора. What about the places that don't move, the places that are stuck? А как же места, которые не двигаются? Места, которые застыли и застряли? Those places that only maybe have one option, which is to stay in that stuck position. У этих мест возможно только один выбор – оставаться замершими в этом положении. Can you sense those places and find out what they're trying to tell you about who you are right now? Попробуйте ощутить эти места. Что они могут сказать вам о том, кто вы? And then let the movement come to a rest. Roll onto your back and just lie on your back, sensing the difference between your left and your right sides. Позвольте движению затихнуть и остановиться. Перекатитесь на спину и попробуйте ощутить, есть ли разница между левой и правой сторонами вашего тела. And one time you can take the question, who do I think I am? Take it through the right side of your body. Попробуйте задать вопрос, кто я, по-моему, через правую сторону вашего тела. And then one time you can take the question through the left side of your body and compare. Are they different? Затем вы можете задать себе этот вопрос через левую сторону вашего тела. Попробуйте ощутить разницу. Do the sensations on the right side of your body give a different answer to the sensations on the left side of your body? Возможно, ощущение на правой стороне вашего тела дает вам другой ответ на этот вопрос, чем ощущение на левой стороне вашего тела.
Come and roll onto your right side now, the other side. И теперь повернемся на другой бок, на правый бок. And just start off lying on this side and again asking that question and getting the sensations as an answer. Начнем с того, чтобы просто полежать на правой стороне и задать себе этот вопрос. И пусть ощущения будут на него ответом. How many different types of sensations are you aware of? Сколько разных видов ощущений вы осознаете? Can you be open to other options that you hadn't considered before? Sensations that maybe you take for granted. Можете ли вы быть открыты другим вариантам, которые вы раньше не обращали внимания, которые раньше казались само себе разумеющимся? Maybe you feel like you can sense the blood moving in your body. Возможно, вы можете ощутить, как кровь движется по сосудам в вашем теле. Or other fluid movements. Может, вы можете ощутить, как движутся другие жидкости. Maybe you have the sensations of your bones. Может, вы можете ощутить свои кости. Sensations on the surface of your skin. Ощутить поверхность своей кожи. Sensations deep inside the belly of muscles. Ощутить, почувствовать ощущения в глубине мышц. Tight sensations, free sensations. Ощущение напряжения, ощущение свободы. Heaviness or lightness. Тяжести или легкости. Places that feel small or big. Места в вашем теле, которые ощущаются как большие или маленькие. Different temperatures. Разные температуры. There are all sorts of sensations that are possible. Возможны самые разные виды ощущений. Fizzing sensations, flowing sensations. Ощущения, которые щекочут, ощущения, которые текут. Be open to anything that's there. Будьте открыты всему, что есть внутри. And while listening to your body conversing with you, begin to move the left side of your pelvis forwards and backwards. И пока вы слушаете беседу, которая ведет с вами ваше тело, начните двигать левую часть своего таза вперед и назад. Take it in front of you a little bit and behind you a little bit. Заведите эту часть таза чуть вперед и чуть назад за себя. Keep that movement going. Продолжайте это движение. Keep it slow and soft and gentle, just with curiosity present all the time. Чувствуйте это движение, пусть оно будет медленным, нежным. И сохраняйте любопытство в течение всего этого времени. And then slowly bring it to a close and let your body pause. Медленно и постепенно, пусть движение затихнет, пусть ваше тело возьмет паузу. Take your arms out in front of you. Вытяните руки вперед, впереди себя.
Rest your left hand on top of your right hand and allow your left hand to just feel your right hand. Пусть левая рука лежит сверху правой руки. И позвольте вашей левой руке просто чувствовать, ощущать правую руку. What do you find out about yourself as you let your left hand get to know your right hand by resting on it? И когда ваша левая рука отдыхает сверху вашей правой руки, и когда они знакомятся таким образом, что вы узнаете о себе в этот момент? What do you find out about yourself by feeling your left hand resting on your right hand? Что вы узнаете о себе, когда ваша левая рука лежит на правой руке? Each hand can feel the other. Каждая рука чувствует другую. And slowly begin to stroke your right hand with your left hand by sliding it forwards. Медленно начните чуть скользить левой рукой по правой руке, как бы поглаживая правую руку левой. Find out how far forwards it'll go, and then bring it back again to rest on top of your right hand. Как далеко вперед она может скользнуть? Узнайте, и затем верните левую руку снова сверху правой. And then lift your left arm in the air and take your left hand towards the ceiling and maybe a little bit behind you. Затем поднимите левую руку вверх в сторону потолка и, возможно, заведите ее чуть-чуть назад. And maybe this arm feels different to how the right arm felt. Возможно, левая рука ощущается по-другому по сравнению с правой рукой. Just keep this movement going, taking the left arm behind you as far as it'll go, bringing it back to the right hand, sliding it forwards, sliding it back and lifting it again. Позвольте этому движению продолжаться. Левая рука поднимается вверх, возвращается, чуть скользит вперед по правой руке и возвращается в исходное положение. And if you forget about anything that you've learned or found out about who you are today, forget it all and just ask the question again. Если вы забыли все ответы, которые вы получили сегодня в течение этой практики, дайте сейчас снова. Ask the question, who am I right now as I'm doing this? Кто я сейчас, когда я делаю это? And can you start to let your pelvis move with your arm? As your arm goes forwards, let your pelvis go forwards, and as your arm lifts towards the ceiling and goes backwards, let your pelvis go backwards. Можете ли вы позволить вашему тазу начать двигаться вместе с вашей рукой? Когда ваша рука заводится вверх и чуть назад, таз заводится чуть назад. Когда ваша рука скользит вперед, таз движется чуть вперед. Letting the movement be soft and gentle and slow. Позвольте движению быть медленным, нежным и мягким. And then maybe you can start to move your pelvis and your arm in opposite directions. А может быть, вы попробуйте двигать вашей рукой и вашим тазом в противоположных направлениях.
So as your arm slides forward, let your pelvis slide backwards. And as your arm goes backwards, let your pelvis roll forwards. Когда ваша рука скользит вперед, позвольте вашему тазу завестись назад. Когда ваша рука поднимается вверх и назад, позвольте вашему тазу вернуться вперед. And find out how free your head can be. Попробуйте узнать, насколько свободной может быть ваша голова. You can let the movement stop. Вы можете позволить движению остановиться. And just rest on your side. Просто отдохните, лежа на боку. You can take your left hand now and place it on your forehead. And just roll your head with your left hand. Сейчас левую руку положите себе на лоб. Левой рукой немножко покатайте вашу голову. Let the energy for the rolling come from your hand and not from your neck muscles, if you can do that. Если у вас получается, позвольте энергии движения идти от руки, а не от мышц шеи. And just to find out a little bit more about yourself, maybe you can just use your neck muscles to roll your head whilst your hand is resting on your forehead. И просто чтобы узнать больше о себе, попробуйте позволить мышцам шеи выполнять движение, а руке просто отдыхать, лежа у вас на лбу. Find out which you prefer. Do you prefer to roll your head with your hand? Or do you prefer to roll your head using your neck muscles? Что вам нравится больше? Вы предпочитаете двигать вашу голову своей рукой или чтобы она двигалась с помощью мышц шеи? For now, just roll your head using your left hand and let go of your neck muscles if you can. Сейчас двигайте вашу голову рукой и позвольте вашим мышцам шеи расслабиться, если у вас это получится. And then just come to rest. И сейчас вернитесь в состояние отдыха. Put your left hand on top of your right hand and just slide it a little bit forwards and slide it back to your right hand. Положите левую руку сверху правой. Позвольте ей скользить по правой руке чуть вперед и в исходное положение. And find out how this feels. Как это вам? Какие ощущения от этого? Has anything changed in the quality of how you're doing this? Поменялось ли что-то в качестве этого движения? Anything changed in how you meet this movement? Поменялось ли что-то в том, как вы делаете это движение? Then you can let the movement stop and just roll onto your back and rest for a final time. Вы можете позволить этому движению затихнуть и остановиться, и перекатиться на спину и отдохнуть последний раз в этой практике. And ask yourself the question as you're resting, who do I think I am right now? Пока вы отдыхаете, спросите себя, кто я, по-моему, сейчас?
If you'd like to roll to your side and come up to sitting and come to standing and find out how you are in standing right now, you can do that. Если вы готовы, перекатитесь на бочок из этого положения в сидячее положение и затем встаньте. И почувствуйте, как вам сейчас, когда вы стоите. You can walk around a little bit and just find out if you feel like you know yourself in a slightly different way. Вы можете немного подвигаться, походить по комнате. Почувствуйте, понимаете ли вы себя немного по-другому, знаете ли вы себя немного по-другому. Maybe you're able to put it into words, maybe you're not. Maybe it's just sensations. Возможно, вы сможете облечь это в слова, возможно, нет. Может быть, это просто ощущение. And how is it to know yourself through the language of sensation? Как вам это, понимать себя, знать себя через язык ощущений? I don't know, we have a couple of minutes left. I don't know if people are asking questions or anything or making comments. У нас осталось пара минут. Возможно, кто-то спросит, задаст вопрос или сделает комментарий. There's space for that, or we can just finish off. Или мы можем просто завершить практику. Можно я скажу? Someone wants to share? У меня не получилось на 100% ее сделать ввиду обязательств организатора. I was not able to fully commit myself to the practice because I'm one of the organizers. Но я вспомнила, что мы что-то подобное делали в Грузии. But I did recall that we did something similar in Georgia. И у меня такие воспоминания, такие теплые, нахлынули, особенно с учетом дорога в Грузию очень сложная, тогда я была разбитая, и первое, куда я попала, как раз вот на эту практику, я прям воспряла после нее. And I'm full of very warm memories, especially considering that my road to Georgia was very difficult and I was quite broken. And the first thing that I arrived to when I finally got there was this practice. And I'm just filled with warm memories from that. Oh, that's nice. И сейчас у меня такая грусть, немного грустно, потому что ввиду вот всех этих обстоятельств, пандемии, что невозможно легко вот так вот перемещаться, то есть чувства такие грустные тоже нахлынули. And now I'm having sadness. I'm experiencing sadness inside because of, because of the pandemic. I'm not able to just move around freely as I used to, and it gives me sadness. Thank you. Sad. A lot has changed. Действительно много изменилось. Anybody else want to? Кто-нибудь еще хочет поделиться? Я могу тоже поделиться. Я ощутила очень хорошо своим телом, что оно хочет. И как я его не слушала, и слушала ума и делала то, что ум мне велел. И вот теперь на этой практике я так точно услышала все. Там много желаний очень есть. I was able to hear the wishes of my body during the practice, and I was
forced to face the fact that I was listening to my mind most of the time, and I was doing what my mind was ordering me to do, and I was neglecting the wishes of my body. And during that practice, I came in contact with what my body wanted, and it was telling me, and I just felt and sensed all the wishes that my body had. Great. Мгм. Замечательно. Thank you. Thank you. Nice. Hmm. Thank you. Я хотела бы поблагодарить вас, Кэролайн, за эту богатую, глубокую и тонкую практику вас и вашего мужа. I would like to thank you, both you, Caroline, and your spouse, for this practice. It was very deep and very profound, very, very delicate too. Thank you very much for having us, and thank you, Simon, for playing your balama. Большое спасибо, что пригласили. Caroline тоже благодарит супруга за. This is the first time we tried this little experiment of doing it together. Это был небольшой эксперимент. Мы впервые попробовали вот так вместе. Did it work? Удался. It was a successful experiment. Oh, good. Okay, good. Thank you. Прекрасно. So I wish you well. Do you have more for the rest of today? Желаю вам всего наилучшего, и у вас в течение дня есть еще выступление. Большое спасибо. Thank you very much as well. И вам тоже большое спасибо. Мария, вам большое спасибо за ваш четкий и мягкий такой перевод. Не за что. I got some things too. Yes, thank you very much. It was excellent Thank you. translating. Very good. Thank you.